ai misaya he kono te vida. Ke kainga o fia fia he kuo aloi ai misaya he kono te vida. O mai tau taimiki o se minite ua pea me he hongfulu ma wā. Koe prokalama make he koia te tau wakai ki ai i he houani, te tau wakai ai ki he tūkunga o kui ai ai scam, pe koe kaiha a koia i he interneti i he ngai aho ni. Hange koia mo mea iho e mo ka ainga, o lahi au pito ai founga koe ni ono whakaao ngā i he kau kaiha a, i hono kaiha a se paanga ai kakai o ngāwe aki koia ai interneti. Pe au mau inga au pito ke tau whamanatu ke te tau tolu ai ngai founga koia o whai ai kai haa. Pe te tau talanoa ki e ngahi a founga e lava ke whakatoka ngā iai ha kai haa. Pe kai ngatai, ka te tau wakai ki ngai founga ai Federal Trade Commission, pe ko FTC, tahaine agency Amerikani o kune toka ngai kina ai ngahi kai haa koe ni, me ngai ngawe kā koe ni i he interneti. Ko au mai whoki ke ko ngani ko tau manako au pito i Facebooka. Pe mo ngai social media kehe pe. Ka ko ki tau tolu ko ia ka inga tonga o tau lahi manako i Facebooka. Kako eni. Ko hu mai e kau kai haia o ngawe ake Facebooka ke ne lava o mawai aho o ngai whakamatala. Pe koe ngahi identity o koe o lava ke nau hu o hek ako akau ni pange. Ko whaunga koe au nau whakahoko e kau kaiha ani pe koe kau scam i he social media. Aia te nau ngawe aki mai ai ngahi tu uaki. O pe koe me FTC koe whaunga fo o iau nau ngawe aki ngahi tu uaki koe i he Facebooka. Koe uhike ke tō ai te nau tu uaki mai koe fwoi kofa o whaeni o pehe mo pe au tola pe nima. Sai te ke klik fo koe ai koe ngā koe ne whaka ofa pe mo ene maa. Ko o kliki pe ai te nau lawa uluaki te nau ilo hau hingoa pe ka pau ko ke os whakamatala i o Facebooka ai feitu o ke ai ko whika telefoni, ko tu asila, ko e-maili te nau mao ko toa mo ngai information ko ia. Pe ka pau te ke sio koe i he foi tu waki koe ia pake pe o iawe. Tō ate foi kof koe niu tola pe nima pa koe te nau tiriwa mai pe he aho e ua. Pe a ke hule wa koe tau mai a te ke lava totongi cash. Ai pa anga koe ia, ai pa anga nima koe ia. Te ke hule wa koe ngai aki ho o kāti, whakahu ki ai ho o whika akauni ho o kāti, whakahu ki ai pa mu ho o security koe ia i mui ho o kāti, mo expiry date. Koe taim koe te ke whakahua ngai mea koe ia, ma o kotoa e nau tolu mo ngai information koe ni. Pea i he taim te tau pe, te ke klik lewa ke whakatau mai. Te ke no whai o osmai kirismasi, te ke mau mai ho kofu, osmai mahina katuu, osmai tau kahau, te ke mau ho kofu. Aia hei kai pe te ke toi sio ko he kofu ko ia. Ko e whaunga ia o whai he kau kai haa i he taimini. Pea au kumahu inga au pito ke tau tokanga i. E tau ngawe aki mo e tau klik i ngai tu uaki ko ia i he social media. Ko e uhi he kulahi au pito kakai o nau ngawe aki ia ke kai asi a e te paanga. Talu pea mehe wafe wanoa ko lipoti ko a o ke paanga te au tahafitu miliona ai paanga e kakai, ai fu kakai ko e ni o kumole ko e uhi ko hono ngawe aki ko ia o social media. O gai mo toko lahi hange pe koe o mo toka mea i. Ta tau ke tau whanga ki messenger, pe koe tau whanga ki mea ko tau chat, ko hu mai hata hai tala mai hei. Koe ni nau mao e fupale koe ni pe mi United Nation. Pe nau hu mai na tolu he hingoa o toko taha oku ke ilo ia e koe. Aia ko ulaki na ulak scam e nau tole toko taha koe ke friend mo ia. Pe ko hono wa o nau ngau aki le vain ke nau talatu. Ko fupanga koe ni na aku mao e au pe me he luru. Pe koe mea ofa a United Nation. Pa te ke lava e ko mao. Pe koe whaunga koe te ke mao ai e peheni. Te ke tā ki he whika telefoni koe, talange ki ai a koe, whika koho o Social Security number, koho a wha ele i mo hafua, awe ki ai pa mo o panke, koe huinga ke whakahu mai ai pa anga koe ni kiho akau ni.
Pe ko taim ko te tai ko ki ai ki to ta ko ia tala mai le to ta ko ia sai ki mua pe o te paanga o mai ko to information ko ia o a ki o to asila mo hafua pe te ke to tongi e ko e fi ko ni ke loea ke ne hanga o whakahoko no whakamawhai ke tukuange a te paanga pe ko pau ke to tongi ngawe aki pe ai ho kati pe ko credit card ngawe aki pe a ho te gezel pe ko hai fonga ko ia pe ko o mai e ko ia haki i Apple card ai whanga ki i gift card pe me whare koloa o mai ia o load ki ia paanga wangea ko to tongi ai fi ko ia o loia ko nga ka ke mau e ko kai mau e fumea ofa whakaofia te paanga tamano pe ki o lunga pe te ke to tongi ko foke wangea ko nga ko whakaukau e mau e fulau mano ko ni ai me ofa ko United Nation ko to tong pe ko wangea pe ko tongea pe ko hai paanga ko to tong ke loia ko ke fai no whakamawhai ko e puri ai to tako ia o puri ai pe o more ai pe ho paanga ko na osi na ke osi hanga o fuaki ai ko ngai founga ia ko ai kau scammers o fai o ngawe aki ko ia ai social media pe anga ko mena lave ke o ia me ai ko romance scammers huma to taki ho account ni si o hifo ke to tako ni e Facebook o ia we to at en fo italavo pe ko ni o kunga o ma o lunga he kau so tia America pe au pehe mo pehe pe aku ko ni fralea mai tala mai emeri ko sai ia ia ko o ke foi talavo au pito hota he Facebook mo hafua a ene eva i ko ia pe ko me ko na e hoko te to le ma wa he ko sat foga ko fuso tia a America pe te to ia pe amato ki te itire va mawa ia feta kaya te iti feta kaya tu ko kamata ke ne talamai o of pe pa te ta feta ola ki fe mo fe ha ot ka taimi ko pe mai so tia fe ka pau te takau i he fonga i he tanak pa anga ko ko investment ni ko en ke ma wai ha se ni o to lahi ange pe de ne o mai leva ai fonga sai ali mai ko hata hafe ko nga ka hanga whakahu i he fonga investment ko ni ko ospe mahina ono ko ke ma pa anga ko ni mangeau tanak mo sno pa anga ta hafe ni mangeau o hinga foki ko osfai ai fe po talano aki ko fai teiti ko fai fe ofa aki ko fai ai ngai me ko to ka te kai foki te felonga kita moia ko me ha ko ho mo te tahafe ya ko ofa ya ko o te tahafe ke so te America alu ai pe so te America ba ga kai na alu o ga kai ni ihia o te tahafe ta mai okay ko en ko bank account nen si okay ko na ko si ala ko tahafe ni mangiao to ri mai mo wa fe ko hinga ke to alu ai pe ke to lahi ai pe pa anga ko ta na ke investment ko no ta fai o si ai fe fine pe me fe tu ko ai San Jose ko ki fine e kien ko o si ya na ya o ya lau kilu ene pa anga na mole ki hono so called boyfriend i he Facebook ape ko social media ene asia nga ngongo ko ya ye nga mahina ko maliwa tu na isi mole ne pa anga pe ne foki mai leva aya ko ne pa anga ko ya ko ne retirement ni pe mo ene saving ko uhi ko palomesi anga to ta ko ni e to li unga tolu li unga fa i hanga mahina si that scam ko scam ya o e pa mai kainga pe aku huma ia i fonga ko ya pe aku pe ko romance scammers tai meni ho kuna huma ki na tolo tala mai ko me ai o fuck off au pite fuka ko ni o pa anga fi pe mo os ko ya pe ate pa anga fa ta ka ko ni alwai pe o alwai pe ya e fanga ki documentary na COI na vakai ki ai i ko tu Netflix pe ko Hulu ko meni ne hoko pe American na nga pe ne ka scam ya tuak ina dolo ai ka i Facebook ai ka ko ni to atu fe unga mo pa anga ni mafe ko dina ni mafe ka ko ni pe a osko ya pa na fetaula ki it's a dealer fe tu dealer ko ka dealer o kai really a ka dealer hanga ko ha fale ngai anga me lele na fetaula ki mo ki siana ko ni o ange ki talange ki ha mo pa anga ha cash mo pa anga ko nga ko ka pa ko
Whaitai mai koe e nā o koe ki loto ofisi koe na nai ai. Na tangote ofisi whai po talano aki o hake ngahi tohi ke whamo oni ai. Ngahi tohi koe niu nau create pehe kau kāka. Osko ia pia eke angelewa e he. Tala angelewa koe koe kie koe ka au tau i tu ahe. Pia eke ango fes pia ki talange he tō taha koe ne whai scam. O ko spea ki pe na ia o tuku pe i he loto ka. Ka koe na koe ka nai tua. Koe ne si tua to e mo tua koe ke alu ki tua sio ke ne ka. Koe ne puri ai ai mo tua koe na ne whai koe whatau. Na e whatau ki ai ka pena e mao e paanga he ne mao ne ni mawhe. Koe puri ai ai mo tua koe he matapai mui koe ia o e whare. O alu ai pe ka hao e ia o sio koe fuki ki loia na o ange koe ki haka ai tua ke ne pick up. Haime ne hoko. Na tuk tau wheturi ai pe ka ko spuli au pita scammers. Hoko atu koe toki menchi koe hono whai tā e scammer koe ia, puke tō tā koe ne whai kai haa koe ia. Ko ne hiki pe me ai ki whare ta whai fo i kākāta tau. Ko hiki pe me ai ki whare ta. Ko ne mea pe nau whai pe au kau whatahia mo e fukau taha lahi pe scammers. Ko e nau mea na tōro whai ko hono whakahoko ngahi ngau pe ni o mau pa anga me ai. Ko ia i mau inga au pito ke tau tokanga o ek mo e kainga, ko uhinga ia e polo kalama ko ia i hoa ni, ke tau tokanga ki e ngai mea koe ni. I he taimi ta tau. Lolotonga i tau taranoa ko ia ke founga o kunga ake e kau scammers, pa tau ke inofo pene social media. I he Facebook a, i he wike ko o sine whakahoko e whakataha, kautaha koe ni ko Ethnic Media Services, ne nau whakawhi i mai e kakai pia me Federal Trade Commission, ke nau talanoa whekau aki, pia mo e whaunga ko ia ke lipo tia e ngahi kai haa koe ni pe koe ngahi kapau nā te motama kia i a scam. Pia ne nau hangai o whakahoko ai whakataha koe ni, o whakahoko ai ngahi lea, pia ko lea ko ia, pia me kau tale kita ko ia, o nau tokanga i kina ai scam e paanga i kakai me Federal Trade Commission. Pako taha mea mahu inga ko whaam ki tau inasi ai i hoa ni. O ku osi whakahoko ai whaunga he mahu inga ia au pita Federal Trade Commission i hono lipo tiange ai scam ke nau ilo i pia whai e ngā aue ki ai. Pea i he nau mahu inga ia ko ia i e fie mau ke toe whaingofuange a hono lipo tiange e he kakai ta tawa pe ko hai matakari o kutei ai ko ia ne nau whai e lea koe ni e whakatahaanga koe ni o nau pehe ko nau os whakahoko a hono translate ai whaunga ke te lipo ti ai ha mea o hoko kakita, ha scam o hoko kakita. Pea goi ai te tau si wakai heni, neongo koe lea whapapalangi heni, ka whatoka ngā eang hau mo e kainga, te uwhenga peke o atu a hono whakatonga, ka te whanongo le lei heni, ki he whaunga e lava ke lipoti ai, o ku whie mao ia ke lipoti, ta tau e pepe o scam koe pa angahango full, pa angataha lima, pa angataha hawe, pa angataha mano, ka o ku whie mao ia ke lipoti, ki he agency, ai Federal Government o Amerikani, ai o iloa, koe Federal Trade Commission, ko ngā he lava le leipe o whai ngā ue gai, he okune mau I eia ai lao. Ko ia tuke tau wakai ki tale ki ta koe ni. Monica, there's something that happened with your voice. It went up and down a bit. And I wonder if you could just repeat what you just said about the communications hub. Oh, sure. Yes. So while we've long had the ability to hear from people in English and Spanish, getting reports from people in other languages has been a limitation for us. I'm happy to be here today to share enhancements to our call center, the FTC's call center, and to our Consumer Sentinel Network, which is the FTC's reporting database where we collect reports from consumers and businesses. Our new enhancements are going to expand our ability to serve more communities, particularly those who are more comfortable speaking in languages other than English. We've been working on this initiative for some time, and we're very excited to share our new language capabilities. And we are so grateful to you, trusted members of your community, for helping us get the word out about the news that the FTC now takes reports and offers help in multiple languages. So let me give you a little bit of background.
As the nation's consumer protection agency, the FTC works to stop fraud, deception, and unfair business practices. We do this through enforcement. We conduct investigations. We sue companies and people who break the law. And whenever possible, we try to get money back for people. And we also do this through education and outreach. We tell people about their rights and businesses about their responsibilities. And we do that in print, online, in person, or virtually. We share how to spot, avoid, and report scams. But we can only bring cases and do education and outreach about scams that we know about. And we want to encourage people to report what they see. Hange ko lea koe ni ai ko tokota ko ni ko Monica Vaga ai ko Deputy Director ia ai Bureau of Consumer Protection i Federal Trade Commission. Na ngawe tokota ko ni i FTC talu pe me wafe mawa. Ko me gona la vekia ia Monica ai mahu inga ko ia ke tau lipoti. He ko nau fatongia ke nau fatotoloi Feinga ke whafoke pa anga ai kakai pa ke tau tea a ki nau tolu ko iau nau whahoko e kākā me kai haa koe ni i he interneti. Ko e whatongia ia o FTC. Pe o ka pau he kei ke nau mau e nau tolu halipoti, he kei ke nau lawa nau tolu whaiha whatotolo. Ko iau nau whakaloto lahi mai ai ke kakai ke nau lipoti ange o ka pau o ku nau si fuesia e whaingataa a hono kākā i mono kai ha asi a e nau pa angata tau e pepe ko hai fonga ka na ka asi i e ngai fonga ko ia ai interneti pe ko e telefoni pe au pehe e Monica o ku mau inga ko e taimi ki mu a ko ni pe lea a Monica na e o singa e aki pe lipoti pe ko o mai pe fonga lipoti nga ake website pe ko fika telefoni ke te lipoti kia kanane pehe lahi taha ngai lipoti na ngawe ake lea whapapalangi og nau tui ki nau tolu ia ko liliu ko eni o whai ano translate ai whaunga ke whai e hono lipoti o e kaihaa a ngawe aki ko ia ai ngai lea pe akita ai range ko pa ko lea whaka Vietnam pe ko lea whaka Kolea ku te sai ai pe ko lea whaka Tonga pe ko hai lea ka o kulava ke te lipoti i he e te lea o gune pe e toi whai ngofuange ai pe e toi lahi ange ai a hono lipoti ange ai palpale ma ko ni ko inga ka fai hano whakatotolo pe a moturi e nau totonu pa whapapau e nau totonu mo whafoke e nau An experience so that we can stop the scams and warn our communities about them. Again, we're very grateful to you for your help in getting the word out. We want people to know, did you spot a scam in your community? If you did, report it to the FTC. You can report it in your preferred language and get help with next steps. O kune toi whakamama whaipe, o ka pau o kuke ilo ki ha scam na e hoko o kwhie ma o peke ke lipoti. Lipoti i he wawe taha. Ta tau pe ka pau o kuwe sia kita e ha scam pe na e scam kita pe ko te ilo ha scam na e hoko ki ha taha hoto ka o ngā mea pe koto whamiri o kuke i whie ma o pe ke lipoti ki he Federal Trade Commission. So let me talk about our new language initiative, language access initiative. We know that scammers speak the languages we speak at home. It's one reason why we're sharing information in languages about how to spot and avoid scams. But it's also critical that people are able to report the scams that they see or experience. And that's important for so many reasons. It's the way that we know what's happening in communities. So that's why I'm pleased to share our new language access enhancements to the FTC's call center and to the Consumer Sentinel Network, which will expand our ability to serve more communities, particularly those who are more comfortable speaking in languages other than English or Spanish. As many of you know, for years, we've taken reports in Spanish, but now people who call the FTC call center can submit fraud and identity theft reports in their native language. You can do that by following prompts to select a language and speak with an interpreter. Once you've reported your scam or whatever bad business practice you've experienced, you will receive next steps in your language. What are these next steps? These are steps that you can take to try to get your money back.
if you lost money. Often, people need to act quickly to get money lost in a scam, and some rights are dependent on how fast you act. If you report the scam at reportfraud.ftc.gov or call our call center, you will get those next steps as soon as you file those complaints, and you can immediately start putting those steps into action. And you can now get those steps in your native language if you call our call center. Ko tui pe o mahino le pe ka mo tolo e mo ka inga fra mahino ko ni fefine ko ni ko FTC pe ko Federal Trade Commission.org pe ko website ko ya whaka oficiale a Federal Trade Commission o guyai a ngahi whaungai ke lipoti ai ha scam aya ko kai ha I ho tohi panke pe ko ha fraud ko ha whenga ke kaka I ko ke mau hapa angai pe ko ha whenga ke whakamalohi I ko whakaloto lahi I ko ke whaake ang ho pa anga ko inga ko whahinga investment pe ko whahinga business o ku ikai ke whakalao he whonuani o ku ikai ke tau ke whakahoko business ko ia hange pe ko tau whanonga ko ia ke ngai scam pe ko ngahi palo palema ko ia I he pyramid scheme ne tau whanongo mai ngai tau ko maliwa tu pe he fine ko ni teken lava lipoti pe a ko whaunga ko ki moana lipoti whapalangi ko taimini ko hu ko ia ki he lipoti ko ia ki Federal Trade Commission pe a tene talatu ko high preferred language ko ia pe ko lea o ko ke loto ke ngai aki pe te click leva he lea ko o ke loto ke ngai aki o lipotia ko osi ko ia a frafonu ia pe e foki mai leva ki he next step hange ko mea ko o kune whakamama whai ko e vaveange a ho o alu ki he next step fra hoko e ngāwe whi e mawai ko e vaveange ia hano whai e fra mao to tonu ki he mole pe ko e puria pe ko e wesia ko e iha whaahinga scam pe I mamani ai au maho inga au pito ia ke tau whakahoko e ngai step ko e ni tau te fito ka e ngata pe ka pau manatui pe o ka e ngata pe ka pau o wesia ko e scam pe o ke ilo hataha na e whakahoko ki ai ha scam fie mao ke lipoti ka whai hanga awe ki ai. But this is more than just self-help. The reports that we get go into our reporting system. As I said, the Consumer Sentinel Network. This helps us learn about how scammers impact diverse communities, and your reports help us warn people about them. When we learn about these scams, we can issue consumer alerts, like we did earlier this year when we heard about a scam that was hitting the Korean community. People were being asked to pay large sums of money, and they were being shown paperwork that looked completely legitimate, but it was forged, and people lost tens of thousands of dollars. Because we knew about this, we could get the word out. And that's what we're hoping to do, is understand these scams, because these scams never affect just one person. We always want to alert communities about what's going on. In addition, reporting helps us do our law enforcement work. Ko tui ko mea maho inga ene o hake e Monica, ai maho inga koe ke tau lipoti, he kui kai ke wesia pe koe, ka e wesia ai mo toenga o community, pe koe ka kai tokolahi I ho tau I anga koe tau nofo. Hange pe koe ne whakatata koe ki kōlea. Ko tau tautonga, ka pau e scam hataha, hatonga e taha, tene lava peo whai e mea tatau ki e tonga hono hoko, mo e tonga hono hoko, mo e tonga hono hoko, o ka pau he kai ke lipoti he ula ki tonga ko ia na ane whai, na ane mau e scam, pe na e wesia ia e scam. Ko e tau longo ko I kai ke tau lipoti, e alu e fo I scam ko ia, o hoko ia ki e mei toko wanoa, toko tau noa, toko tau ngeau, toko whangeau, hange pe ko e ngai mea ne tau osi, usia I he ngai tau ko maliwa tu. Kai ke tau ilo e au ia ko scam, hanga e au, manatu I ko scam he taim te tau pe, o kune hanga e ia, o kute hanga o whakaloto lahi I kita, ke te hanga o talanoa I ho toka he kau ngā mea mo to family, ke tau kau kotoa I invest pa anga ko ia. Ka pau he kai ke lipote uluaki scam, ko mea e hoko,
e tene wesia ai mei toko taha ko toa pe ie fo I matakari ko ia o hange ko example ko ia nani o mai I kainga Korea. So, along with our 3,000 law enforcement users of the Consumer Sentinel Network, and these are federal, state, and local law enforcement users, we can spot trends. We can spot if the same company or scam is affecting a lot of people, even if they're living in different parts of the country, even if this happens over time. We can spot those trends, we can start investigations, and we can find witnesses. The online reports we receive in other languages and that go into report fraud are translated so that our partner agencies can also have the benefit of learning about scams that are affecting diverse communities too. I know I mentioned that we've long collected reports in Spanish, and we've been able to bring numerous cases against companies that perpetrated their schemes in Spanish. A recent one is a case against a company called Ganadores. The FTC charged that this business targeted Spanish-speaking consumers with brazen and false money-making pitches for online businesses and real estate investments. They made big promises in Spanish about how much money people would make. It would be life-changing, they said. But according to our complaint, they hid key terms. While they marketed in Spanish, they used English language contracts. Ko e tahani mea maho I ngā pito ko tahani I he mea ngā wiki a Federal Trade Commission. Aia ko e kautaha ko e ni o kui ko Kandore. Pea ko e nau mele whai, ko e nau o nau tolu tāketi e nau tolu ai ka kakai lea whaka Spanish. Pea ko e nau o kakai lea whaka Spanish, tu wake nau businessi ki ai I lea whaka Spanish. Pea talange te nau mao e fupaanga lahi au pito, me ke tawhaake real estate, mo e hafua. Ko e nau I o koe ki ai, pea o mai e contract ia, o mai whakapalangi ia. Ko e daimia, nei keke nau whakatoka ngai, e ngai hidden fees, pe ko ngai mea ke nau totong na e whakapuri ia I he taimi ko ne nau talanoa wha Spanish ai whakawhianaki ke taimi ko ne maua e nau contract whakapalangi ia. Wow. So a lot of people were unable to spot the fine print disclosure that you only had 3 days to try to get your money back. It was a case that we brought, and we were able to get a temporary restraining order in that case. We have asked the court to enter a permanent injunction to permanently stop these unlawful practices. And that case remains pending. So there's no way we could bring a case every time someone files a report, but sometimes we can bring a law enforcement case, as I mentioned, like in the Ganadores case. And when we do that, we always try to get refunds for people who lost money. But sometimes we don't know everyone who lost money to a scam, maybe because the scammer kept poor records or no records. And in those cases, we look at our Consumer Sentinel database of consumer reports to find out who reported losing money to a particular. Ai au pehe tō tāko e ni, te nau whenga, ko te mū nau whenga I whatotolo koe ni whika akhange koe case koe ne tō tala noa ki ai. O nau whenga whoki ke whakafoke pa anga koe ia ai kakai. Kai kai ki nau lava ki nau tolo whakafoki kotoa e pa anga, ai kotoa e kakai koe ne wesia I he scam koe ni, o ka pau nei ke lipoti mai. He koe ngai tānak anga whamatala ki nau tolo koe ne nau whakahoko scam, pea moe consumer index o kui kai ke lahi whi unga e tipeni ia o ka pau o ku lipoti kotoa ai ngai scam. Kotui te tau lava pe tau tolo relate ni kia te tau tolo moeanga e tau nof ai tonga. Kui ai pe ngai case pehe ia hoko. Te tau lipoti e tau tolo pe lipoti pe toko nima ka kai lipoti toko wanoa ia. Pe ka me whaka e hoko, whae nau tolo e nau investigation o lava ke whakafoke pa anga e toko nima koe, ka e tukua te whi toko wanoa ia koe, o ke nau lava koe, me maho inga ia koe, o nau tau ka ve ia maho inga koe ia ke tau lipoti. Tau toi wakai pe kia Monica. Scam.
These people can then become part of our redress pool and get a refund from the FTC. But we don't know if we never hear from the person who was defrauded. So please always report a scam that you've encountered, and especially if you have lost money. So the reports are so important to not just our law enforcement work, but to helping us create consumer and business education messages that can help people know how to spot, avoid, and report the scams they're seeing. For example, in the wake of the Hawaii wildfires, the FTC created a resource called Picking Up the Pieces After a Disaster and made it available at ftc.gov/weather/Hawaii in multiple languages needed on Maui. This guidance includes how to avoid cleanup repair scams, spot impersonator scams, and how to get back on track financially. So this language outreach is so important so that we can do a better job serving every community in the United States. So here's what I would ask of all of you. Please encourage people to report what they see and experience. To report fraud, call 877-382-4357 and press 3 to report in your preferred language. I'm going to say that number again. 877. Can you also put it in the chat? Happy to do so. Yeah, great. There you go. Oh, Rosario just put it in the chat. Okay, great. And to report identity theft, it's 877-438-4338. Again, press 3 to report in your preferred language. And Rosario, if you could please also put that in the chat, that would be great. Our phone lines are open between 9 a.m. and 5 p.m. Eastern time. Thank you very much. Thank you all of you for joining today. I'll turn it back over to Sandy. Fefine koe tale kita señale fokieni a taha o tale kita señale a ko Monica ko tale kita señale a Deputy Director o Bureau of Consumer Protection i a Federal Trade Commission pe a ko ta weni talmi waf mawa ni ngawe i FTC pe i daim ta tau foki o kune ului ofisi i Washington DC. Ko lea mau inga eni pe akune toi whakamamawhai pe foki. Ko fika telefoni ko te ke lava o tau lipoti ha scam na hoko kakoe. Ko walu fitu, tolu walua, wha tolu ni mafitu. Pe te ke lomi i tolu, ko uhinga ke mau, ke o atua e choice ke preferred language, pe ko ha lea koe o ke loto ke ngawe aki. Pe ko taim pe koe te ke alomi i tolu, pe te ke whaile wa ho lipoti, pe te nau follow up, pe hoko te pe ngawe. Mea maho inga taha, o guiai ho tau i malawa ke tau spot. Ke tau ilo i e taimi koe o ku scam ai kita, pe ku scam ai hoto, a hoto kaunga api kono wa, ko te ilo koe pe ko te spot koe a taimi o ku scam ai kita, e lava lewa ke avoid, pe lava ke te whakamamao, pe a me he whahinga scam koe ia. Pe ko taimi koe, o ku te lava yo avoid, i he taimi ta tau lipoti. Lipoti ki he FTC, ai mea ko ia o ku ke whitau laki mo ia. Pe koe uhi, he lava ke nau tokoni, ke nau whahoko investigation. O koe koe tok whakataha eni ai FTC, pe mo Ethnic Media Group, ai ap maukawa tu ki Ethnic Media Network ko eni. Ne nau whahoko whatahata tau e kamataanga ko ia o e taoni, na aku kau, na maukawa tu pe ki whataha ko eni. A e nau tala noa ko ia ke ngahi scam ke mo e nau ke whakamamawhai pe, mo e whakamanatu mai ke tau tolu, ke tau lipoti. Tau loto lahi ke tau lipoti ai ngai scam, he e wikai ngata pe he ne wesia koe, o ka paulewa e ke lipoti, tene wesia, pe mo e tō tahanoko, mo e tōnga honoko, ka tau te whito within our own community, pe koe community tonga. Ko ia o nau whaka loto lahi iai, ai mahu inga ko ia, ke tau lipoti ha scam, pe ko ha fraud, o ku hoko ko ia kia ki tau tolu. Sai, te tau hoko atu lewa, ke lea hono hoko, ko lea koe ni, na whahoko ia e tō tāko Larissa Bungo, ko senior ko lawyer eni, i he tawhaaki ko ia Consumer and Business Education, o e Federal Trade Commission, mana tu.
ko taha pen tau pepe ko pot ngā tahane pot ngā we puri anga koe Amerika a FTC pe ko Federal Trade Commission Bureau of Consumer Protection pe a ko ene ngā we ke ne hanga o kau foki ko loia foken me ko ene whi ngā we aki wa awhi pe a mo ngāhi kau taha keke ngāhi pot ngā we keke a puri anga koe Amerika ni ko ui ke whai a hono toko ni e kakai ke nau spot ke nau avoid, ke nau lipoti, ko hi ka a scam, ko hi ka lava ke recover, pe ke tau recover pe a me he scam ko ia. Ko ia tuk mua ke tau wakai ke lea hono ho kong mahu inga pe e tau wakai ke ngahi lea ko e ni. Ko tui pe te tau kamata pe hen. And as we know, reporting starts with knowing what and where to report. The FTC has also expanded its resources in multiple languages, both online and in print. At ftc.gov/languages, you'll find free practical guidance in 12 languages to help people know how to spot, avoid, and report scams and bad business practices. Our resource, How to Avoid a Scam, includes 4 warning signs of a scam to help people spot them so they can avoid them. There's information, too, to help people know what to do if they have paid a scammer, steps to take to try to get your money back, and know how to protect your personal information. We know if you have paid a scammer, it is important to act quickly. But who should you call? This resource helps people to know who to contact depending on how you paid to help get your money back. Ko tui o ku mahu inga o pito hano whakamama whai ko ia e mahu inga ke tau lipoti ka pau o ku more ho paanga ko igo scam. Lipoti he wawe taha ko uhi ka lava ke whakafoki mai a ho o paanga. Maha ko whi mea mahu inga e. Hangi ko ta whanong ki o ngongo ane nai. Ko o ngongo ko ane nai ko whiwhine ko e ni ko whiwhine I heni San Jose Campbell I California ni. Na tok whatoka ngai hake ia mole ne paanga whamano fitu wafe. Pea mehe ene akauni I Chase. Ko mena hoko, ko ene telefoni. Na switch e simia, ai ko simia ko tauhia ngai information. Whanki SIM card Ai ene switch e simia o hanga he kai ha aia o kaha asi a ene SIM a ana. O ne lava ia access ke all the information about her I ene telefoni. O o nauhanga iki nautoria transfer a paanga whamano fitu afe koe ni me he Chase o ave ki akauni he Wells Fargo. Fitu take whiwhine ko ni ki he Chase, kalo mai Chase ia tala mai keki na rawana to refund e paanga. Ko hui ngahe ku osi authorized pe ia ai paanga hono transfer me he ene hingoa totonu. Fitu take Wells Fargo, talange Wells Fargo is the Chase. Ko nau taulia ne toton ke nau whai ai ngawe ko ia. Whetu take Xfinity, Comcast, ko nau tōna ai kautaha telefoni ko nei telefoni whiwhine ko ni. Talange kautaha telefoni, koe ki nau lava. Ka mena hoko, lipoti leva he whiwhine ko ni ke FTC, to lipoti ki 7 on our site. I ABC 7 News. Pero taim kone nau lipoti ai, pa whai leva ahano whakatotolo I. Whetu taki mai leva anau tolu ki he Chase, hanga leva he Chase, ko ngā koe whukai ngai lao ia koe ki tau ilo e tau tolu. Ta koe o koe pe lao ia, ke tu ni e ngai panke koe ne mole me iai e te paanga, ke whakafoki e paanga koe e te paanga na e mole. Ke refund e paanga koe na e mole. Kona uhi ngā, whatatau ke whamatala koe e ngongo, koe whailao koe ia, koe tahaya, ai palopalema o system o panke koe ia, ke ne lava o whakapapau I oku hao e paanga e kakai. Pea kapau oku palapalema e nau system, e lava ke whakaata e ai kau scammers ke nau humai pe nau tolu ia, ia whahinga whaunga pe o la whaia kai haa ko ia. Na e whakafoke paanga ai whiwhine koe ni, ka na e go through tau pehe pe na e whau ia I whainga ta alahi.
Io no whenga koe ki whakafoki a ene pa anga whamano fitu awhe. Hange ko tānoa koe ni o tānoa kia e whiwhine koe ni a loia koe ni oku mahu inga au pito ke tau lipoti. I he wawe taha. Pe i teim te tau, ko tō taha whoko ni oku ngā ue e ta whaaki o ngā whaia no whau ai ngahi training, ngahi yako ki tau tolu, ko i ngā ke tau lava spot, ke tau ilo, ko mea ku whaika ki tā koe scam, ko no wa, ke tau lava avoid ia, pe kono tolu, ke tau lava ko tau avoid ke tau lipoti, ko i ngā ka protect ia, ai tō e ngā ko ia o e kakai. Tau tō hoko e pe tau wakai ke tā noa loia koe ni. We also have a fraud handbook for recent immigrants and refugees that warns about common scams targeting people arriving to the United States for the first time, such as immigration scams and job scams. And this resource tells people what to do to avoid them and how to protect themselves and their personal information. And there's guidance for small business owners that share. Ko nau ko ia ko o si whau, ko nau ngai materials, educational materials ko nau o si whau. O ku kawai ai tohi koe ni, aia o ke toko ni ai kakai o nau tok tu uta koe i Amerikani, kau immigrants. Pe koe kakai o nau tok tu uta Amerikani, i he whaunga lava ke malu i ai ki nau tolu, pe a mei he scam. O whale i ki nau tolu ki a ngai whaunga e lava ke malu i aki ki nau tolu me ngai scam. Mā te tau lau pe koe scam taimi koe, ka pau te hau fo o ki Amerikani. Pe asko pa te alu kita ngau e ka tau he te paanga kita he pankeke. He pankeke tō tāke he pa te tō kanga pe kita o koe ki he paanga e tau hi ai o mōre ai pe e te paanga te ngau e. Anyway, kau e materials koe ni ko ftc.org. ftc.org ko website te ki alu ki ai ma o ko toa information koe ni for tau ki whamatala ai lawyer. How to spot and avoid typical scams targeting businesses like fake invoice scams and business impersonation scams, so they can know what to look out for and start a conversation with their workforce about how these scams happen, so everyone can spot and avoid the scams. Again, they are available in all 12 languages. The languages include Amharic, Arabic. O ku iai whaki pe a mo e ngahi nau ko nau o steu teu pe ko e ngahi educational materials ke tokoni ke ngahi businessi ko e ngā ke nau lava o spot ai scam pe ko kau taha pe ko hataha ne whenga ke ne scam e business ko ia hange ko ngahi invoice scams ko o mai ha invoice ia tala mai ko e nau ke mo ua ki kau taha ko e ni pa angai fiha afi me ke businessi ko os for a while ko osi experience ai me ko ni he maki i ledio mo ki businessi mo ki emaili ko vale pe ko mai emailia o tala mai ko invoice ena ke totongi i he taimini pe ki he hai kau taha o ke kau taha ko Microsoft Office ko Microsoft Office o ko ngai aki hange ko now Word document ko Excel kato ngai mea ko ia o ko mau totong whaka mahina mimi panganong futu pe mahina kai ngawe ake Microsoft Office. O vale pe normally o mau totongi i he mahina ko toa pe mimi ko tola breakdown mimi ko tola nong futu o vale pe ko mau email me he Microsoft tala mai ke totongi pa angai onong iau tupu. Ko foi tau ia tahana e pe mo pe ko me ko na hoko na usio pe kai pa delete our email ko ia ko ilo fa papau o ki kai ke tonu pe mo oni ko scamia he ka pau na kai ke tau ilo fe ka akmo scam ma hade usio ifu kai pa pe o ia wete na delete e na toluia e ku Microsoft Office mo le ai ngahi mea maho inga o business pe te oho ato tongi ono ngiau ko ia ka ko mea maho inga ia ka pau level kai ha business lau fe kau aki pe a moe ngahi whaunga scam he ngai ahoni i Amerikani te lia na ake totong ha invoice o koe ka invoice ko invoice ai kau scam taha ia mea whamanatu mai e lea koe nea lawyer. Chinese in simplified and traditional, French, Hmong, Korean, Russian, Somali, Spanish, Tagalog,
Ukrainian, and Vietnamese. From the webpage ftc.gov/languages, it is easy to download each of these publications. You can make copies to distribute them or share the links to help communities spot and avoid scams. At ftc.gov/languages, there are shareable graphics in each language to share on social media. Please tag @FTC or @LAFTC to help people in your communities know how to spot, avoid, and report scams. One of the graphics reminds people that only scammers insist you pay by gift card, cryptocurrency, or wire transfer. Another reminds people not to share their credit card or bank account information when someone contacts you unexpectedly. Finally, there's a social media shareable graphic in each of the 12 languages that tells people if they spot a scam targeting their community to please report it to the FTC, and it shares the phone number that we have included in the chat, 1-877-382-4357, and invites people to press 3 so they can select their preferred language. We encourage you to share these materials and social media graphics in your papers and online content. Since many people better understand information on paper than online, you can also order How to Avoid a Scam and Scams in Your Small Business in print at ftc.gov/bulk order. These publications are available in simplified Chinese, Korean, and Vietnamese, as well as English and Spanish. And they are designed to help people and businesses spot, avoid, and report scams and bad business practices. We are hoping to get these resources into communities where people need them. We recently mailed copies to thousands of organizations nationwide to help us reach communities we might not otherwise reach. But we'd also like to ask you to share them in your community and to let people know they can get the resources for free and have them shipped also for free at ftc.gov/bulk order. All of the FTC's resources live in the public domain. This means there's no copyright concerns or permission needed to use it. The resources at ftc.gov/languages can help many communities spread the word about how to spot, avoid, and report scams. Please use and share the resources with people who need it. I want to thank you for coming today and for helping us to promote our multilingual resources and our ability to take. Ko ngahi whamatala e o mai ko ia be me he lawyer o e Federal Trade Commission. Ai maho inga ko ia ke tau a ahi ki he Facebook kata ki website ko ia ftc.org. Te ke mawai e ngai whakamatala whekau aki mo whaunga ke te spoti ai ha scam, ke te lipoti, pe ke te avoid ai ha scam. He ko taim ko te ke avoid ai, pe te ke tala lewa ki ho toinga ho family. Taim te tau. O gai ngai materials ke au whoki whekau aki mo e scam, o wha ke lava, ka pau te ke lava distribute ia tu, pe ko copy for link o ia, whahuki o Facebook a, ko whamanato pepe o mo whatokanga ki o tau ka inga tonga, ai maho inga ko ia ke tau iloi, ai taimi o ku scam ai kita, pe ke tau iloi, ai whaunga ke tau avoid ai ahono scam kita, pe ka inga tai, ka tau iloi whoki ai whaunga ke tau lipoti ai taimi o ku scam ai. Ko inga, he lava pe whokia, ke whatotolo i FTC, pe ke whakawhoki mai e tau paanga.
Pe i taim te tau, te nā wako I koe ke te whai mea te tau ki o kao ngā api ma taha wofi atu kia te koe. Ko e lea whakaosi ni te tau hoko atu ki ai, pea teo tuko te ohake lea koe ni, ko tō taha koe ni, ko e pe kau ki I toi ki foki pe ki mui. Ko e tō taha foki koe ni, ko e John Won Lee, ko e loea pe moeni, tō taha loea pe mo tō taha journalist, pe ko whai o ngongo, pe a okune maho inga ia au pito I he ene whai o ngongo, whekau aki, pe a mo e ngahi a usia I kai ngahi a usia ai kakai o kutotonu, ke nao lipoti o ka pau ko ha usia whika aku mo scam. Kane ongoe, tukuange ke tau wakai heni ki he lea koe ni pe a mo tau wako ai pe me ai. 30 or 40 days, and then you retire with some cash in your account. However, in other words, you have little or nothing in the way of retirement security. No one has like a 401k or IRA, because it is hard to understand, probably even harder to understand for English-speaking people. So, even though you, Korean immigrant, spend 30 years in the US and speak some language, you need help to understand the complex financial terms in English. And no one told you to think about 401k or IRA. So then you have a Korean friend. You may see him or her through the Korean church or social group or local neighborhood. So you know each other very well. Your Korean friend, tell you, put the cash, some cash. Ko tui au tānoa ke tō taha koe ni, ki he, tau te whito ki he community ko ia kau kōlea, Hoko pe ni he community ko toa hange ko mena tānoa ki ai ane nai, e te tānake ka pau ko ki tā, ko te retirement ngā we, ko te tānake paanga ki e, pea me he e te pensoni, pe ko te retirement, 401k, mo hafua, ko smau e whupanga ko ia, ko te retire, ko te nofo pe o mo ui pe me po paanga ko ia. Whai atu pe, o te whetaulaki ki ta ia, ku hinga kula hilahi te ngā ake kompiuta, o te whetaulaki ki ta ia pe a moe, toko tafo I talawo koe ni I he Facebooka, mana tui ko osi retire. Osko ia pe toki pe te whai kau mea ki ta moia, I he taim te tau pe, ko tō taha koe ni, ka pau koe kōle au, si pe ki ilea whapalangi, ko tō taha te whetaulaki mo ia, o toi ki isaisai ange ne lea whapalangi, pe te toki wheohi, pe mo wheao, pe mo tō tahani, o au kia taimi, ko au ia kia tau e taha, o se tau e ua, ko te tafoki whukita ke te retirement, ko puria ia. Ko taimi pe koe, o ko te puria e, ko te se whukita ke te retirement, ko puria koe, o se tau tau noa e te ngai mālohi ke te mau, e te retirement koe ia. Ko te seo pe koe, ko puria, pe ak mahino lewa, koe toko taha koe na te wheohi mo ia, pe ak te lotonga wheohi mo ia, koe skema ia. Ko ia, o kune hanga, na ne hanga ia whakalata I kita ke ne I loi e te ki I mingi me a koto ape, tau te whito ki e te identity. Koe ha e te social security, koe ha mo e te bank account, mo address, mo hafua. Koe o wale pe, ko te ilo e, ko ne ilo e ia, koe taimia koe te ne toto o mamaria I pe a e te ki I retirement a kita ia, pe a awai pe. Koe tahaya ngai scam o koko I ngai ahoni, I Amerikani pea mo mamani. Hange ko lea ko ia whakaosi koe ni. Pea ko tui o ek mo ka inga o ku foki ko toa mai pe, ai maho inga ko ia ke tau lipoti. Ka pau o ku te wheao, pe o ku te whetau laki pea moha scam. O ku maho inga o pito ai... o ku maho inga o pito, ke te whakamamao mi he totongi hataha aki a e te credit card, aki a e te pe ko te totongi cash, pe ko o mai ko ia gift card o totongi aki, pe ko te wire transfer. Whakamamao pito me whaifonga, pe ko te ngā aki cryptocurrency.
Ko foi fonga nima ko ia, e whainga taa au pito ke trace pe refund mai e te paanga o ka pau kwa scam. E whainga taa au pito ke refund mai pe whafoki mai e te paanga o ka pau na te totonge scammers ngawe aki ai wire transfer from account to account, pe ko te ngawe aki ai credit card, pe ko te ngawe aki ai cryptocurrency, pe ko te ngawe aki ai cash, pe mo fonga ta na ni maga fra os maga foi ni maga pa ke a mai tau programa ngai foi fonga ko to ko ya ke te fama mao me yai he ko time ko te telipoti ai scam e ki fainga ta a hono a fenga e ko ya ke fra foki mai e te paanga wa fe mawo wa ta ko osina ave he ka di kai a fu paanga la ya pito me ngai kakai ai me FTC data book na pe ne lipoti ne tana ki kotoa ngai paanga ne lipoti ne mole e ka scam ki paanga valu po ne valu biliona i he wafe mawo wa atatape wafe mawo taha ne tana ki kotoa manatu ko scam pe ne os lipoti tana kotoa paanga ko ya o kakai ne scam i he wafe wa taha ne paanga ua po ne ono biliona fo i liunga me liunga tolu hake pe ia me he wafe maua taha ki wafe maua. Ki alu koe ke toi lahi ange sai. Koe scam koe na lahi taha koe i he tau wafe maua aia koe tau ko osi koe investment scams. Koe investment scams na e whafofua ne mole paanga kakai ha uke paanga tolu po ne valu biliona. Whakakatoa aini ai paanga koe na mole na e mole pe me kakai ne scam. Ko scam lai taha ko investment scams. Hange ko mene ulave ki ai ko na au ke panga tol po ne valu biliona. Ka pau te tau feho ia. Ko ha ko investment scam. Tu ko nge tau sio ke investment scam pe ko ha investment scam. Ko investment scam ko ete palomesi kapau ko skema ko investment scamen ko e palomesiat ka koe ke invest ha paanga i he eku businessi ko uhi ka to vave ange lahi o paanga fai ngofua ange lahi o ai tupu o paanga pe kai ngatai ka ku low risk ko lahi taha ia ai paanga ne mole i he scam i ta ukosi ne mole ia me investment scams. Pero example en investment scams o talat eau. Ko palomeset ka koe te upehe sianga poka ka fanongo. Te upehe tu liliani ko palomeset ka koe investment hek businessi hek le tio panga tahafe uluaki ko ose mahina ono te ke ma ko ha paanga tahafe ni mangiao pe ko paanga ni mangiao. Interest panga ni mangiao. Pe ok fai ngofua hek o sit beautiful pe ko api ka ofitakai i hono fakatupu ho paanga. Ko hono hoko oku low risk, oku low risk. Aia koe ngahi me aini koe teke. Te utala atu ka koe ngahi mea koe ni, pia teke pe mai, tukua emeli he koe scam. Koe lahi taha pa anga ne mole he scam he tau kosi, ne mole ia makatu unga pia me he investment scam, pe koe real estate and investment scam. Na pa kamata aki aini, hanga awia tana ki maha foi toko nima o mai pe ko toko hongo fulu o mai ki loto pa fai leva e ku ki workshop o akpo ki semna pe hanga leva whakahat ka moto sai ko kapati ko mai o ta hafe he o se mahina fia te ke tupanga fia o se mahina fia te ke tupanga fia pe o ku fu o fai ngofua au pita. You don't have to pay any fees, you don't have to pay anything. The real tricks are the lies they tell you. That's the real tricks. Ko taimi pe o ku ki tala noa pe hea tata whakatatau ke whamatala ko ia ai website consumer.ftc.com. Ko kamata pe ke tala noa pe hea tataha. Stay away. Pe ke spot ko scamia. Avoid he ko scamia. Lipoti he ko scamia. He ko koe ia tene he ko kapau te utaketi i koe. Te utaketi i koe mo kakai ko toa pe around you.
He ko ilo whapapau ko mao koe holoto, te ke hanga ko whakalotoa, ai toko hongofulu pe ko toko wanoa ko ia, o ku ke maheni pe o ku ke whamiri mo ia. Ko taimia ko alwai ko ai trend. Pe ko mea ko whahoko mai ko e FTC. O ka pau te ke lipoti au, ai foi fuafua tō taha ko ia, o ko tā noa ki ai, pe e hao ai e toenga o toko wanoa e hoko ko kau followers. Investment scam ko paanga lahi taha ia ne mole i he scam i he tau ko ia o wafe māua wa. Whika ua ki ai a impersonator scams. Ko scamen na lahi taha ko ia hono lipoti. Aia na lipoti ne mole paanga e ua po ni ono biliona. Ngai mea ko toka na lipoti, kakai ko tone na lipoti ko ia ki he FTC a impersonator scams. Tāna ki koto e paanga ne nau peheko ne mole ke paanga ua poi neono milion. Biliona, koe ko miliona ko biliona. Ko e whahinga scam ko e ni, nau tau tānoa ne nai ke investment scam. Ko e whahinga scam ko e ni o kuanga pehenia. O ku hauia e ngai whaunga kehe. A scammer pretends to be someone you trust to convince you to send them money. Learn how to spot an imposter. Aya ko whahinga scam ko e ni na whikaua ko ia ke lahi taha a scam na mole ko ia e tau ko osi, peko panga na mole tau ko osi. Aya ko toko taha ko une whai scam, paka pau ko au teo scam ko e. Teo pretend au ko ha taha o ku ke falala au pito ki ai, pe au convince leva koe ke send ki ai, pe ke send mai hapa anga ki a te au. Ai au nau pehe ko skema ko ya ulu aki te nau whainga nau tolu ke nau hanga mau ho falala. Scammers want to gain your trust. Pe osko ya pe nau toki pretend e pe nau tolu o nau ngawe ki a government agency, kawe pe nau tala e nau tolu nau ngawe ki Federal Trade Commission, pe o nau o sanga nau tolu whaingoa ki nau tolu ki a taha o ngawe i hafkau taha o ku falala anga. Osko ya pa nau tok tala atu leva, okay, te ki totong mai e fia mo e fia mo e fia. O gai mo ngahi skeme ni i he ske klasta tau pe, te lava, ko klas ko ni ko nau ta telefoni holo, ta mai te ta tala, ko au ko ngawe Social Security Administration o whema ke totong e panga fia, ko winga ke pe mo pe. Ko au ko ngawe IRS o whema ke totong e panga fia, ko mo waka kai e ala te kau polisi o whakahuko. Wike ko osi na yaki fefine muri pe nia i San Francisco, na te kai ke mau ne pepa. Ko ne mau e telefoni o talange ko talanoa tātu pe me ICE, me immigration, o talatu, pau ke hau, pau ke totongi mai e paanga ni ma, it was not much, ni mangi au tupo something. Ko e uhinga, kai lava ke kamata process a ho green card. Application ko ho green card. Tai ki fefine ko ni ke ne whae, hange pe o ngari ke he, ko ngana te kei, ke ia, na te kei ke whakakau ia ki apply in a green card, ka koe tānge koe immigration. Tā ke ne whae, koe ke ne whakapapau, ia pe koe ha, tā ke kau polisi, tā lange kau polisi, ke ne follow up pe tāhanga tonu pe ke immigration. O neongo in teria, irifia mo tairi te ria na ilo pe mau ia, pe whahua i pe he pirisone, ko hinga koe tae pepa, kana ane loto lahi pe ke tā ke immigration. Mana tu i koe kau kākā koe te nau tā ato talatu, ko au, pe ko kapau ko au. Tā maha tala mai ka te au, ko koe te ke maho pepa, totonge pangani mangi au tupu, ko inga kai process aho immigration, immigration aho o pepa. Ulaki, mahalo te utairiri, hau ke te whetau ke immigration ke confirm ai tala noa koe ni, ko no uinga na tātu peo mawai pe au. Ko merewe hoko, mahalo pe te mui ai, mahalo pe te utoi kumia tokoni, ka utala mai he FTC, tā ke FTC o lipoti ki ai. Tā ke immigration, ta tawai pe ko ha immigration status o kute i ai. Ka e ua e whakamana wahei mo a kita o ka pau, o gunau ilo e kau scammers, o te kei ke mau e te pepa. O e ai ke te hoko e kua mea ke te tairiri, e te tāhanga tonu ke immigration, pe ko te tāhanga tonu ke FTC, o whaia hono lipoti ai ngai scam ko ia. O ko
Iai foki pe amoe kalasi ke hange ko mene tau tanoa ke ane nai o ki ai scam whekau aki pe amoe ngawe aki ko social media, ngawe aki emaili, ngawe aki ai telefoni, ngawe aki ngai whonga keke, even o na wo atu ki nau tolu ki o api, o tu uaki atu, ai whahinga investment, pe ka whahinga whonga, o ku e ke toe, loe liunga ua, liunga te au, liunga tahamano ai, aho o paanga, which is far away from the truth, pe ko mea pe hoko, ko isi imole ai pe aho o paanga. Hoi me ka inga ko ki tāno ai a whekau aki pea moe maho inga ko ia o e tau tokanga ke tau lava spot ai scam o hoko mai ka kita pe o hoko ka taha o ku te iloi lava ke te avoid ia pea i he taimi ta tau ko e kole pea me potunga aue ko ia ai pure anga Amerikani o ku nau tokanga i kina ai scam mo fraud mo hafua lipoti pea ke lipoti e vavitaha ko whaunga koho tā telefoni pe ke whika telefoni, taha, walu fitu, tolu walu ua, wha tolu nima fitu, pe te ke mauai, te lava o lipoti ai, pe ka pau o smori ho paanga, po high possibility la te whafoke ato paanga, pe kai ngatai, ka ke teke malu i foki, ai toe ngā koia, aho kau ngā whanonga, pe me he ngahi kākā i he interneti. O mai tau taimi ke o se minite fitu pea me i he taha, pea koe ngata anga e tau porokalama koe e whekau aki pea mo scam, ka te tau hoko at pe te tau tok mawai ki tau toluia i he taimi walu, a kata ke taimi wai wa tain, tu peka ata tau ki fas, mo tau hoko atu, ke tau ki break ai, ka tau tok hoko atu ke tau porokalama hoko. Whamalo a te pekek mō tōlok mō kei whia mai pa moe le dio wā ke tari whalau. Whatawange pe o kuongo lele i atu e ngahi polokalama o teu i atu maki mō tōlu i he houani. Tupe a te whasko ni, a te amak mō tōlu no kotoa malo ho mō kei whia mai pa moe le dio wā ke tari whalau. Never